Eric Brooks nace en circunstancias extraordinarias y desde el principio su vida queda marcada por una tragedia que determinó todo su futuro. Su madre estaba embarazada cuando fue atacada por un vampiro y llevada de urgencia a un hospital. Los médicos intentaron salvarla mediante una cirugía de emergencia, pero ella murió durante el parto. Y el bebé sobrevivió herd una condición única. Tiene muchas capacidades asociadas a los vampiros, pero también conservaba características humanas y puede caminar bajo la luz del día. Aos después es neo ser conocido como Blade, el legendario cazador de vampiros. 30 años más tarde, Blade se ha convertido en un guerrero especializado en combatir criaturas sobrenaturales. Mientras la mayoría de los seres humanos vive sin saber que los vampiros existen, Blade conoce perfectamente el mundo oculto. Los vampiros se han infiltrado en la sociedad y utilizan diferentes lugares para alimentarse de seres humanos sin revelar su verdadera identidad. Blade considera que su misión consiste en impedir que estas criaturas controlen completamente el mundo. Blade no lucha solo. Su principal aliado es Abraham Whistler, un hombre que conoce profundamente a los vampiros y que ha dedicado su vida a combatirlos. Whistler funciona como mentor, comparo y figura paterna para Blade. Gracias a sus conocimientos, Blade dispone de armas especialmente diseñadas para luchar contra enemigos sobrenaturales. La relación entre ambos es importante porque Whistler no trata a Blade simplemente como un soldado. Entiende el dolor que existe detrás de su comportamiento y sabe que Blade ha convertido su propia existencia en una guerra permanente. Su entrada demuestra inmediatamente por qué los vampiros le temen. Blade conoce sus debilidades y no les da tiempo para reaccionar. Utiliza diferentes armas y técnicas de combate para enfrentarse a los y demuestra que no necesita depender de métodos tradicionales. Su fuerza, velocidad y resistencia superiores lo convierten en un adversario excepcionalmente peligroso. Entre los vampiros que sobreviven el enfrentamiento es quien, uno de los hombres relacionados con Deacon Frost. Blade consigue derrotarlo, pero quien no muere, y es llevado a un hospital, donde los médicos creen que simplemente está tratando a un hombre gravemente herido. Ellos desconocen que está enfrente a una criatura sobrenatural. Cuando quien despierta, vuelve a mostrar su verdadera naturaleza, y el ataque provoca una situación peligrosa dentro del hospital y una doctora llamada Karen Jensen termina involucrada. Karen es una especialista en hematología y no tiene ninguna experiencia con el mundo de los vampiros. Para ella, todo lo que es sucediendo parece inicialmente imposible. Blade llega al hospital buscando a quien y encuentra a Karen. Descubre que ella ha sido mordida y comprende inmediatamente el peligro. Una mordedura de vampiro no es simplemente una herida. Puede iniciar una transformación en que cambiar completamente el cuerpo de la víctima. Blade decide llevarse a Karen. A partir de ese momento, la vida de Karen cambia para siempre. Ella descubre que las criaturas que consideraba producto de leyendas realmente existen. También descubre que Blade conoce perfectamente ese mundo y que lleva años luchando contra ellos. En el refugio de Blade y Whistler, Karen comienza a entender la situación. Y el lugar funciona como una combinación de laboratorio, arsenal y escondite.
All hay armas especiales equipadas dicos y diferentes elementos relacionados con las investigaciones de Whistler y Blade. Karen inicialmente tiene dificultades para aceptar todo lo que está viendo. Como científica, intenta encontrar una explicación racional. Sin embargo, las evidencias son demasiado claras. Los vampiros existen y ella ha sido infectada. En lugar de quedarse paralizada por el miedo, Karen comienza a estudiar la infección. Su conocimiento de la sangre resulta extremadamente útil. Ella observa las características de la transformación y empieza a buscar una forma de detenerla. Esta parte de la historia introduce un elemento científico que diferencia a Blade de muchas películas tradicionales de vampiros. Y el vampirismo no es presentado únicamente como una maldición sobrenatural, sino también como una condición que puede ser investigada desde una perspectiva biológica. Mientras Karen trabaja, Blade continúa investigando a los responsables del ataque. Las pistas conducen hacia Deacon Frost. Frost es un vampiro joven y extremadamente ambicioso. A diferencia de los vampiros tradicionales que pertenecen a las familias más antiguas, Frost no posee el mismo estatus dentro de su sociedad. Los vampiros de sangre pura lo consideran inferior porque no nace como uno de ellos. Esta situación alimenta su resentimiento. Frost no quiere aceptar las reglas establecidas por los vampiros más antiguos. Queer Potter. Y es dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. La sociedad vampírica tiene una estructura organizada. Los vampiros más antiguos prefieren permanecer ocultos y controlar a los humanos desde las sombras. Para ellos, mantener el secreto es fundamental porque una guerra abierta contra los humanos podrá destruirlos. Frost piensa exactamente lo contrario. Él considera que los vampiros deben dejar de esconderse y reclamar el mundo para ellos. Por esta razón, entra en conflicto con los líderes tradicionales. Mientras Blade lucha contra los vampiros desde el exterior, Frost comienza una guerra dentro de su propia comunidad. Pero su objetivo es mucho más ambicioso que simplemente dominar a los demás vampiros. Frost es buscando información sobre una antigua leyenda relacionada con una poderosa figura vampírica conocida como la Magra. Según las antiguas creencias de los vampiros, este poder podrá convertir a quien consiga despertarlo en una entidad extremadamente poderosa. Para completar su plan, Frost necesita determinados elementos y personas. Uno de ellos es Blade. La sangre de Blade es diferente de la de los vampiros normales. Como nace de una madre humana que ha sido infectada antes de su nacimiento, Blade posee una combinación extraordinaria de características. Puede caminar bajo el sol y tiene capacidades físicas superiores, pero conserva aspectos humanos que los vampiros tradicionales no poseen. Para Frost, esto convierte a Blade en una pieza fundamental. Blade todavía no conoce completamente el plan. Él simplemente continúa cazando. Su siguiente objetivo es descubrir quién está ayudando a los vampiros desde dentro de las instituciones humanas. La investigación lo lleva hasta personas que parecen normales, pero que en realidad colaboran secretamente con los vampiros. Uno de ellos es un Pollock llamado Krieger. Krieger es un humano que trabaja para la comunidad vampírica. Su existencia demuestra que Blade no puede confiar completamente en las autoridades.
Los vampiros no necesitan controlar directamente todas las instituciones porque pueden utilizar humanos para trabajar en su nombre. Blade consigue obtener información a través de Krieger y empieza a comprender que Deacon Frost es preparando algo mucho más grande. Karen también descubre información importante durante sus investigaciones. Su análisis muestra que la infección puede ser estudiada y que existe una posibilidad de intervenir en el proceso. Su conocimiento médico poder convertirse en una herramienta fundamental para Blade, pero existe un problema. Blade también posee sangre vampírica en su organismo. Aunque puede controlar muchas de sus características, necesita utilizar medicamentos especiales para controlar su estado y evitar que su cuerpo avance hacia una transformación incompleta. Esta situación demuestra que Blade no es completamente humano ni completamente vampiro. Vive en un estado intermedio, y precisamente por eso es tan peligroso para los vampiros. También es vulnerable. Si deja de controlar su condición, podrá perder parte de es mismo. Whistler entiende es peligro mayor que nadie. Por eso contiene dolo con el tratamiento que mantiene bajo control sus necesidades vampíricas. La relación entre Blade y Whistler se vuelve cada vez más importante porque Karen empieza a comprender que Blade depende mucho más de lo que aparenta. Blade puede parecer invencible cuando lucha contra vampiros, pero detrás de esa imagen existe un hombre que necesita apoyo. Su fuerza no significa que sea inmune a las consecuencias de su propia naturaleza. Mientras tanto, Deacon Frost sigue reuniendo los elementos necesarios para su ritual. Su ambición aumenta con cada paso. Ya no quiere simplemente ser respetado, quiere convertirse en algo superior. Quiere superar a los vampiros de sangre pura que durante años lo trataron como inferior. Y para conseguirlo es dispuesto a desafiar las reglas más antiguas de su propia sociedad. Esto crea una situación extremadamente peligrosa porque Frost no teme las consecuencias. Los vampiros tradicionales intentan detenerlo, pero Frost posee seguidores que comparten su visión. La comunidad vampírica comienza a dividirse. Algunos quieren mantener las antiguas reglas, otros están dispuestos a seguir a Frost. Blade, sin saberlo completamente, está entrando en medio de esta guerra interna. Su existencia es el elemento que conecta todos los conflictos. Los vampiros quieren destruirlo, Frost quiere utilizarlo, Karen quiere entenderlo, Whistler quiere protegerlo. Y Blade simplemente quiere acabar con todos ellos. Esta diferencia de objetivos prepara el camino para una confrontación mucho más grande. La película empieza entonces a mostrar que la guerra de Blade no es solamente una serie de enfrentamientos contra vampiros individuals. Hay una estructura mucho mayor detrás de ellos. Deacon Frost es preparando algo que puede cambiar completamente el equilibrio de poder. Blade comienza a acercarse a la verdad, y cuanto más descubre, más peligroso se vuelve el enemigo. Karen, por su parte, empieza a aceptar que su conocimiento científico puede ser una de las claves para detener la transformación. Ella ya no piensa únicamente en salvarse a sí misma, comprende que lo que descubre poder ayudar también a Blade y otras posibles víctimas. As los tres personajes empiezan a formar una alianza, Blade aporta fuerza y experiencia, Whistler aporta conocimiento y tecnología.
Karen aporta ciencia y una nueva perspectiva sobre la infección en. Juntos representan una amenaza mucho mayor para Frost, pero Frost también posee una ventaja. Ha estado preparando su plan durante mucho tiempo. La guerra entre ambos lados apenas comienza. Y mientras Blade se prepara para enfrentarlo, todavía no sabe que Frost no quiere simplemente matarlo. Quiere utilizar su sangre para alcanzar un poder mucho mayor. Ahí está la misión de Blade deja de ser una simple carrera de vampiros y comienza a convertirse en una batalla que podrá determinar el futuro de todo el mundo sobrenatural. La situación se vuelve mucho más peligrosa cuando Blade comprende que Deacon Frost no es buscando simplemente destruirlo sino utilizarlo para completar un antiguo ritual. Hasta ese momento, Blade habe pensado que la guerra consiste en encontrar a Frost y eliminarlo antes de que pudiera causar más problemas. Ahora descubre que su propia sangre es una de las piezas necesarias para el plan de su enemigo. Esto cambia completamente su estrategia, porque no puede asumir que cada vampiro que lo persigue quiere matarlo. Algunos quieren capturarlo vivo, y esa diferencia es que cada enfrentamiento se mucho más impredecible. Karen continúa estudiando la infección en que circula por su cuerpo y comienza a comprender mejor la naturaleza del vampirismo. Su formación como hemáloga le permite observar detalles que Blade y Whistler nunca haben podido estudiar de la misma manera. Ella empieza a considerar el vampirismo como un proceso biológico que puede ser alterado. Aunque todavía no tiene una cura definitiva, sus investigaciones demuestran que existen sustancias capaces de provocar reacciones extremadamente violentas en los organismos vampíricos. Esto abre una nueva posibilidad para la guerra contra Frost, porque Blade podrá utilizar el conocimiento médico de Karen como una nueva arma. Mientras Karen trabaja, Blade y Whistler siguen investigando los movimientos de Frost. Descubren que los vampiros están reuniendo diferentes elementos relacionados con una antigua tradición. Frost ha conseguido información sobre la magra, una figura legendaria vinculada con el poder absoluto de la sangre. Para los vampiros tradicionales, esta historia representa un peligro que debe permanecer enterrado. Para Frost, en cambio, es la oportunidad que llevaba toda su vida esperando. Frost nunca estuvo satisfecho con la posición que ocupaba dentro de la sociedad vampírica. Los vampiros de sangre pura lo miraban por encima del hombro porque él no pertenece a su linaje. Esta humiliación alimenta su ambición. En lugar de aceptar las reglas, decide destruirlas. Su objetivo no es convertirse simplemente en un miembro respetado de la comunidad. Quiere convertirse en alguien ante quien todos los demás tengan que inclinarse. Los ancianos vampiros comprenden finalmente que Frost se ha vuelto demasiado peligroso. Intentan controlarlo y obligarlo a detener sus investigaciones. Pero Frost ya ha preparado suficientes recursos para desafiar a sus superiores. Además, cuenta con seguidores que comparten su deseo de cambiar el equilibrio de poder. La división interna de los vampiros beneficia indirectamente a Blade. Mientras los enemigos discuten entre ellos, Blade tiene una oportunidad para seguir investigando. Sin embargo, también significa que la situación es mucho más que
Ya no existe una única organización en vampirica con una sola estrategia. Diferentes grupos comienzan a actuar por sus propios intereses. Blade se dirige hacia una de las instalaciones relacionadas con Frost. Su objetivo es encontrar pruebas que permitan comprender completamente el ritual. La misión es peligrosa porque los vampiros ya conocen sus métodos de combate. Blade entra preparado para una emboscada, pero incluso él descubre que sus enemigos han aprendido de los enfrentamientos anteriores. La batalla comienza rápidamente. Blade utiliza sus armas especiales y su velocidad para abrirse camino entre los enemigos. Su estilo de combate sigue siendo directo y agresivo. No pierde tiempo intentando intimidar a los vampiros. Cada movimiento tiene un objetivo concreto. Las armas que utiliza están diseñadas para aprovechar las debilidades de sus adversarios y convertir pequeños errores en derrotas inmediatas. Pero esta vez los enemigos no están únicamente para combatirlo, están intentando capturarlo. Blade se da cuenta de que algunos vampiros evitan dar golpes mortales. En lugar de eso, intentan inmovilizarlo. Esto confirma sus sospechas sobre el plan de Frost. Su sangre es demasiado importante para matarlo. Blade consigue escapar, pero la experiencia le demuestra que la situación ha cambiado. Ahora debe tener mucho más cuidado con las trampas. No basta con ser más fuerte que los enemigos. También debe comprender sus objetivos. Mientras tanto, Whistler se preocupa por el estado de Blade. Él sabe que su cuerpo depende de los tratamientos que utilizan para controlar su naturaleza vampírica. La guerra es provocando que Blade consuma más energía y se exponga a situaciones cada vez más peligrosas. Si sus medicamentos dejan de funcionar correctamente, podrá perder el control. Karen intenta ayudarlo. La relación entre ambos se vuelve más cercana porque Karen ya no ve a Blade como una criatura extra. Empieza a entender que él vive permanentemente entre dos mundos. No pertenece completamente a la humanidad, pero tampoco acepta formar parte del mundo vampírico. Blade representa una contradicción viviente. Su cuerpo tiene características vampíricas. Su mente y sus decisiones siguen siendo humanas. Y su misión consiste precisamente en destruir a aquellos que comparten parte de su propia naturaleza. Esta contradicción explica también por qué Frost es tan interesado en él. Para Frost, Blade es la prueba de que la naturaleza vampírica puede combinarse con características humanas de una manera excepcional. Frost quiere aprovechar esa particularidad. Su plan comienza a tomar forma. Los antiguos documentos revelan los pasos necesarios para el ritual. Frost necesita reunir a determinados vampiros y utilizar la sangre de Blade para despertar el poder que busca. Y el ritual no es simplemente una ceremonia simbólica. Según la tradición vampírica, podrá transformar completamente a quien lo complete. Frost es dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia existencia. Mientras Frost prepara el ritual, los vampiros tradicionales intentan impedirlo. Esta parte de la historia muestra que los enemigos de Blade no están necesariamente unidos. Algunos vampiros temen a Frost más que el propio Blade porque entienden que su plan podrá destruir la sociedad vampírica. Blade se encuentra entonces en una posición extra. Aunque su objetivo sigue siendo destruir a los vampiros, ahora puede beneficiarse de la división entre ellos. Sin embargo,
Blade no conf an elos. Para él, todos siguen siendo una amenaza. La única persona en quien realmente conf es Whistler. Karen tambi en comienza a ganar su confianza. Esta evolución es importante porque Blade have vivido prácticamente toda su vida aislado. Su relación con Whistler era la única conexión emocional estable que tenía. Ahora Karen se convierte poco a poco en otra persona importante para él. Ella también comienza a entender que detrás de la apariencia fuera de Blade existe un hombre profundamente marcado por la pérdida. Su madre murió antes de que él pudiera conocerla. Su vida estuvo determinada por la existencia de los vampiros, y durante años, su único propósito fue eliminarlos. Blade nunca tuvo una infancia normal ni la oportunidad de construir una vida común. Por eso Karen empieza a preguntarse qué sucederá si la guerra terminara. Pero Blade no puede imaginar fácilmente una vida después de la guerra. Para él, destruir a los vampiros es parte de su identidad. Mientras tanto, Frost consigue acercarse cada vez más a su objetivo. Sus seguidores empiezan a ocupar posiciones estratégicas y la presión sobre Blade aumenta. Las fuerzas de Frost buscan constantemente el refugio y los movimientos de Blade. La amenaza finalmente alcanza a Whistler. Los vampiros descubren información que puede ponerlo en peligro. Whistler sabe que su relación con Blade es una de las mayores debilidades que Frost puede utilizar. Si los enemigos no pueden derrotar a Blade directamente, pueden intentar atacarlo emocionalmente. Blade se da cuenta de esto demasiado tarde. Cuando regresa al refugio, descubre seals de que sus enemigos han estado al. Y el lugar que durante años have sido su zona segura ya no parece completamente protegido. Esto provoca una reacción inmediata. Blade quiere atacar. Whistler intenta mantenerlo concentrado. Karen intenta convencerlo de que primero deben proteger las investigaciones. La tensión entre ellos aumenta porque cada uno tiene una prioridad diferente. Blade quiere acabar con Frost. Whistler quiere mantenerlos vivos. Karen quiere conservar la investigación. Pero todos saben que estas tres cosas están conectadas. Si Frost completa el ritual, las investigaciones podrán perderse. Si atacan demasiado pronto, podrán caer en una trampa. Si esperan demasiado, Frost podrá conseguir lo que necesita. Y el tiempo se convierte en su enemigo. Frost finalmente da un paso decisivo contra los vampiros tradicionales. Su objetivo es eliminar cualquier autoridad que pueda impedir completar el ritual. La lucha dentro de la comunidad vampírica se vuelve cada vez más violenta. Los vampiros antiguos intentan defender sus posiciones, pero Frost ya tiene suficiente poder para desafiarles. La situación confirma algo que Blade have sospechado. Frost no quiere simplemente participar en el mundo vampírico, quiere reemplazarlo. Esta ambición convierte el villano en una amenaza diferente. No acta por necesidad, acta por deseo de poder. Y esa diferencia es que si mucho es peligroso. Mientras todo esto ocurre, Karen consigue desarrollar una idea que podrá cambiar el enfrentamiento. Sus investigaciones indican que una sustancia utilizada normalmente en tratamientos médicos puede producir una reacción letal en los vampiros cuando entra en contacto con su sangre. Esta información proporciona a Blade una nueva herramienta. Ahora la ciencia de Karen puede combinarse con la experiencia de combate de Blade.
Y el problema es que toda a deben conseguir utilizarla contra Frost. Y Frost se es preparando para su momento es importante. Y el ritual est cada vez es cerca. Blade finalmente comprende que ya no puede esperar. Tiene que enfrentarse a Frost antes de que consiga completar el proceso. Pero para llegar hasta el tender que atravesar una enorme cantidad de enemigos. Y esta vez no puede permitirse cometer errores. Porque si Frost consigue capturarlo, su sangre poder a convertirse en la clave para despertar el poder de la magra. La guerra secreta entre humanos y vampiros est a punto de convertirse en una confrontación en mucho mayor. Blade prepara sus armas. Karen protege la información en científica. Whistler se prepara para ayudarlo. Y Frost reúne sus seguidores para comenzar la siguiente fase de su plan. La batalla definitiva todavía no ha llegado, pero todos los caminos empiezan a conducir hacia el mismo lugar. Blade y Frost finalmente tender en que enfrentarse directamente. Y cuando lo hagan, no estar en juego únicamente la vida de Blade, estar en juego el futuro de toda la sociedad vampírica. La confrontación final comienza cuando Blade llega al lugar donde con Frost es llevando a cabo los preparativos para despertar el poder de la magra. Todo lo que ha ocurrido anteriormente conduce hasta ese momento. Frost ha conseguido reunir los elementos que necesita y es convencido de que finalmente poder superar a los vampiros de sangre pura que siempre lo despreciaron. Para él, Blade ya no es solamente el cazador que ha estado destruyendo a sus seguidores. Blade es la última pieza necesaria para completar su transformación. Frost y sus hombres consiguen capturar a Blade y lo llevan hasta el lugar del ritual. Blade est herido y agotado después de enfrentarse a numerosos enemigos, pero todavía conserva suficiente fuerza para resistir. Frost le explica que su sangre posee una característica única y que precisamente por eso necesita utilizarla. La existencia de Blade como Daywalker lo convierte en un elemento excepcional dentro del mundo vampírico. Frost cree que combinando esa sangre con el antiguo ritual poder convertirse en una entidad mucho más poderosa. Blade no acepta convertirse en parte del plan de Frost. Intenta resistirse, pero la situación es decidida para mantenerlo controlado. Mientras tanto, Karen y Whistler intentan descubrir una forma de ligar hasta él. Karen sabe que la única posibilidad de detener a Frost puede estar relacionada con sus propias investigaciones sobre la sangre vampírica. Y el ritual comienza y Frost finalmente consigue activar el poder que llevaba buscando durante tanto tiempo. La transformación cambia completamente su apariencia y su fuerza. Frost deja de comportarse como un vampiro y adquiere una capacidad sobrenatural mucho mayor. Su confianza aumenta porque cree que finalmente ha conseguido superar todas las limitaciones que tiene. Blade, sin embargo, todavía tiene una ventaja que Frost no esperaba. Karen ha preparado una sustancia capaz de producir una reacción extremadamente peligrosa en la sangre de los vampiros. La investigación en que comienza cuando Karen fue infectada termina convirtiéndose en una de las armas principales contra Frost. Karen consigue acercarse y proporciona a Blade la oportunidad que necesita. Blade utiliza la sustancia contra Frost, provocando una reacción violenta en su cuerpo. Frost intenta resistir porque ahora posee un poder muy superior al de un vampiro normal,
pero la rieci en quien afect dolo. La pelea final se convierte entonces en una batalla entre dos personajes que representan extremos completamente diferentes. Frost ha utilizado su condici en vampirica para buscar poder absoluto, mientras Blade utiliza su naturaleza híbrida para proteger a los humanos. Frost quiere dominar. Blade quiere impedir que otros sufran lo que él sufre. Frost ataca con una fuerza impresionante y consigue poner a Blade en dificultades. Blade recibe golpes fuertes y parece estar cerca de perder, pero continúa resistiendo. Su experiencia, su determinación y su conocimiento de las debilidades vampíricas le permiten mantenerse en combate. La batalla se vuelve cada vez más intensa. Frost cree que su transformación en lo ha convertido en prácticamente invencible, pero Blade descubre que incluso es nuevo poder tiene una debilidad. La sustancia preparada por Karen continúa afectando su cuerpo. Blade aprovecha el momento adecuado y utiliza sus armas para atacar a Frost. La lucha termina con Frost incapaz de controlar el poder que ha buscado durante tanto tiempo. Su propio deseo de convertirse en algo superior termina provocando su destrucción. La derrota de Frost no significa que el mundo haya vuelto a la normalidad. Los vampiros siguen existiendo y la guerra todavía continúa, pero la amenaza inmediata ha desaparecido. Blade ha conseguido impedir que Frost se convierta en una fuerza capaz de cambiar completamente el equilibrio entre vampiros y humanos. Karen también sobrevive a la experiencia. Su encuentro con Blade ha cambiado completamente su vida. Ya no puede considerar el mundo de la misma manera que antes. Ha descubierto que existen criaturas sobrenaturales y que su conocimiento científico puede ser utilizado para combatirlas. Whistler también continúa junto a Blade. Su relación queda reforzada después de todo lo ocurrido. Para Blade, Whistler representa mucho más que un compañero de combate. Y es la persona que lo ayuda a controlar su naturaleza y que permanece a su lado durante años. Después de la batalla, Blade vuelve a su misión. Aunque ha derrotado a Frost, no considera que la guerra haya terminado. Todavía existen vampiros escondidos en diferentes lugares y todavía hay seres humanos que necesitan protección. Esta decisión explica perfectamente quién es Blade. No busca una recompensa ni una vida tranquila. Su misión continúa porque sabe que mientras existen vampiros, algo entender que enfrentarlos. Karen, por su parte, decide seguir su propio camino, llevando consigo todo lo que ha aprendido. Su experiencia demuestra que la ciencia y la investigación pueden convertirse en herramientas importantes dentro de un mundo que parece completamente sobrenatural. La película termina dejando claro que Blade continuará siendo un cazador. No es completamente humano, pero tampoco acepta ser un vampiro. Ha encontrado su propia identidad en medio de ambos mundos. Y es precisamente el elemento que hace especial el personaje. Blade nace debido a la tragedia. Fue marcado por la pérdida. Fue entrenado por Whistler. Y terminó convirtiendo su propia condición en un arma contra los vampiros. La derrota de Frost demuestra que la verdadera fuerza de Blade no depende únicamente de sus habilidades físicas, también depende de su capacidad para controlar aquello que lleva dentro. Frost tiene poderes enormes pero permite que su ambición controlara sus decisiones. Blade, en cambio,
tiempo de similares pero decide utilizarlos de otra manera. Frost cur a converters en un dios. Blade solo cur a impedir que los monstruos dominaran a los humanos. Y esa diferencia termina decidiendo el resultado de la batalla. Al final, Blade presenta una historia de acción y horror, pero también una historia sobre identidad. Blade vive permanentemente entre dos mundos y debe decidir cada día si el de ellos representa realmente quien es. Su sangre puede ser vampírica, pero sus decisiones son humanas. Por eso, después de derrotar a Frost, Blade no abandona la lucha. Simplemente continúa caminando hacia la siguiente amenaza. La guerra todavía existe. Los vampiros todavía están y Blade sigue siendo el cazador que aparece cuando se la noche. La derrota de Deacon Frost no significa que la amenaza vampírica haya desaparecido. Aunque Blade ha conseguido impedir que Frost complete su transformación y utilice el poder de la magia para dominar a los demás, la existencia de los vampiros continúa siendo una realidad. Para Blade, aquello no es el final de una guerra, sino simplemente la cadena de los enemigos más peligrosos que ha encontrado. Mientras abandona el lugar del enfrentamiento, sabe que todavía existen cientos de criaturas ocultas entre los seres humanos, esperando la oportunidad de atacar. La noche sigue perteneciendo a los vampiros, pero ahora ellos también saben que existe alguien capaz de cazarlos. Blade regresa junto a Whistler después de la batalla. Los dos han sobrevivido a una situación en que poder haber terminado de manera muy diferente. Whistler observa las heridas de Blade y comprende que, aunque el cazador parece estar físicamente preparado para continuar, el enfrentamiento con Frost ha demostrado que cada nueva misión ser más peligrosa. Blade, sin embargo, no piensa detenerse. Para él, descansar demasiado tiempo significa permitir que los vampiros recuperen fuerza y vuelvan a organizarse. Karen también ha cambiado después de todo lo ocurrido. Cuando comienza la historia, su mundo estaba basado completamente en la medicina y la ciencia. Nunca había imaginado que las leyendas sobre vampiros pudieran ser reales. Después de ser infectada y de descubrir la existencia de Blade, su visión de la realidad se transforma por completo. Ahora sabe que existen organismos que no obedecen las reglas normales de la biología y que algunas enfermedades aparentemente imposibles pueden tener un origen sobrenatural. Su experiencia con Blade también le demuestra que no todos los seres relacionados con los vampiros son necesariamente monstruos. Karen recuerda especialmente a Blade porque representa una contradicción en que todavía no consigue explicar completamente. Su cuerpo posee características vampíricas, pero puede caminar bajo la luz del día y no depende de los humanos de la misma manera que los demás vampiros. Además, conserva emociones, voluntad y principios que lo mantienen del lado de la humanidad. Para Karen, Blade demuestra que la naturaleza de una criatura no determina necesariamente las decisiones que tomar. Whistler también comprende esta contradicción. Desde que encontró a Blade cuando era joven, había entendido que su misión no consiste únicamente en encerrar a lucro. Tiene que encerrar a controlar la parte es mismo que puede convertirlo en aquello que odiaba. Cada medicamento, cada entrenamiento y cada arma que prepara tienen el mismo objetivo:
mantener a blade en control de su propia naturaleza. Después de la muerte de Frost, Whistler sabe que Blade ha dado un paso ms. Ya no es simplemente un joven que necesita ser guiado. Se ha convertido en un cazador completamente independiente, capaz de enfrentarse a enemigos extremadamente poderosos y tomar decisiones bajo presión. Sin embargo, Whistler también sabe que esa independencia puede convertirse en un peligro si Blade comienza a creer que no necesita a nadie. Por eso continúa acompañándolo. La relación entre ambos no funciona únicamente como una relación entre maestro y alumno. Con el paso de los años se ha convertido en una relación familiar. Whistler es una de las pocas personas que conoce realmente el pasado de Blade, sus debilidades y los sacrificios que ha realizado. Blade puede parecer distante frente a los demás, pero con Whistler existe un nivel de confianza que no necesita demasiadas palabras. La victoria contra Frost también deja una consecuencia importante. Blade descubre que los vampiros no son una fuerza completamente unificada. Existen diferentes grupos, diferentes intereses y diferentes niveles de poder. Frost quiere a romper el sistema establecido, mientras que los vampiros tradicionales quieren conservarlo. Esta división significa que la guerra es mucho más complicada de lo que Blade imaginaba. Algunos vampiros intentan vengarse de la muerte de Frost. Otros intentan ocupar el espacio que él deja. Y algunos simplemente continuar viviendo ocultos entre los humanos. Blade sabe que no puede permitir que ninguno de ellos crezca lo suficiente como para convertirse en una amenaza similar. La información que Karen obtuvo durante la investigación también poder tener consecuencias enormes. Si existe una sustancia capaz de provocar una reacción letal en los vampiros, entonces poder convertirse en una herramienta que cambie la forma en que Blade lucha contra ellos. Pero también existe un problema. Cuanto más conocimiento se obtiene sobre los vampiros, mayor es el riesgo de que ese conocimiento termine en manos equivocadas. Karen comprende esto perfectamente. La ciencia que puede ayudar a Blade también poder ser utilizada por los vampiros para desarrollar nuevas formas de resistir sus debilidades. Por eso decide tratar sus investigaciones con extrema precaución. Mientras tanto, Blade continúa recorriendo la ciudad durante la noche. Los lugares que para la mayoría de las personas parecen normales esconden una realidad diferente. Clubs nocturnos, almacenes abandonados, edificios vacíos y zonas donde desaparecen personas pueden convertirse en puntos de actividad vampírica. Blade observa, investiga, espera, y cuando encuentra una señal, ataca. Su todo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su conocimiento. Después de enfrentarse a Frost, ahora sabe que algunos enemigos pueden intentar capturarlo en lugar de matarlo. Sabe que existen vampiros con conexiones políticas y económicas. Sabe que algunos poseen información antigua sobre criaturas y rituales que podrían ser incluso más peligrosos que la magia. Pero sobre todo, Blade comprende que los vampiros han empezado a verlo como una amenaza seria. Antes podían considerarlo simplemente un cazador extra. Ahora saben que un solo hombre puede destruir organizaciones enteras. Eso convierte a Blade en un objetivo más importante. Los vampiros comienzan a hablar de él. Su nombre circula entre diferentes grupos.
Algunos lo llaman daywalker, otros lo consideran una aberración para algunos, es una criatura que debe ser eliminada, para otros, es una amenaza que debe ser estudiada. Pero Blade no est interesado en lo que piensan de él, su objetivo sigue siendo el mismo, encontrarlos antes de que ellos encuentren a los humanos. Con el tiempo, Karen comienza a aceptar que su vida tampoco volver a ser como antes. Ha visto demasiadas cosas para simplemente regresar a su antigua existencia y fingir que nada ocurre, aunque todavía conserva su profesión y su conocimiento médico. Ahora sabe que hay un mundo oculto que la mayoría de los seres humanos desconoce. Su encuentro con Blade también ha despertado una pregunta en su mente. Si los vampiros existen, ¿qué otras criaturas podrán existir? La respuesta podrá abrir una puerta hacia un universo mucho más grande. Blade, sin embargo, no necesita hacerse esa pregunta. Él ya conoce suficiente oscuridad. Ha pasado toda su vida luchando contra ella. Mientras la ciudad continúa con su vida normal, Blade observa desde las sombras. La gente camina por las calles sin saber que existen criaturas que los consideran elemento. Algunos nunca descubrirán la verdad. Otros podrán convertirse en víctimas sin comprender qué ocurre. Blade acepta esa responsabilidad, no porque quiera ser un héroe, sino porque alguien tiene que hacerlo. La diferencia es importante. Blade no busca reconocimiento, no busca fama, no quiere que los humanos sepan quien los es protegiendo. Su guerra es secreta porque entiende que revelar la existencia de los vampiros provocar a pánico y poder a destruir el equilibrio que todavía existe entre ambos mundos. Whistler comparte esa filosofía. Los dos saben que la mayor victoria es aquella que nadie conoce. Pero existe una última consecuencia de la batalla contra Frost que Blade todavía no puede ignorar, su propia sangre. Frost ha demostrado que la sangre de Blade posee características excepcionales. Si un vampiro con suficientes conocimientos consigue analizarla, podrá descubrir nuevas formas de alterar la naturaleza vampírica. La sangre del daywalker puede convertirse en una leve para otros experimentos. Eso significa que Blade no solo de proteger a los humanos, también de protegerse a sí mismo. Y quizás si el mayor peligro de todos, porque los enemigos que vender en después de Frost poder en no querer matarlo, poder en querer estudiarlo, capturarlo, utilizarlo. Blade entiende que mientras exista alguien interesado en el poder que lleva dentro, nunca podrá bajar completamente la guardia. La historia de Blade, por lo tanto, no termina con la muerte de Frost. En realidad, ese acontecimiento demuestra que el mundo vampírico es mucho más grande de lo que parece. Frost era solamente uno de los hombres que cura a controlar ese mundo. Otros ocupar en su lugar, otros intentar en encontrar nuevos poderes, otros buscar en descubrir el secreto del daywalker. Y cada uno de ellos tendrá que enfrentarse al mismo problema. Blade seguir esperando, preparado. Cuando se la noche, el cazador vuelve a recorrer las calles. Las luces de la ciudad reflejan su figura mientras avanza sin decir una palabra. Para las personas que pasan cerca, simplemente parece un hombre ms caminando por la ciudad. Nadie imagina que acaba de sobrevivir a una batalla que podrá haber cambiado el destino de humanos y vampiros. Blade tampoco necesita que lo sepan. Su historia continúa en silencio.
Porque mientras exista una criatura escondida entre los humanos, mientras alguien desaparezca durante la noche y mientras los vampiros creen que pueden dominar a quienes consideran inferiores, blade tender una razón para seguir luchando. La guerra no termina con Frost, solo cambia de forma. Y ahora, con Blade convertido en una amenaza conocida dentro del mundo vampírico, los parecimos enemigos ya no cometer en los mismos errores que comete Frost. La siguiente batalla es difícil, los enemigos es preparados. Y Blade tender que demostrar nuevamente que ser mitad humano y mitad vampiro no significa pertenecer a ninguno de los dos mundos. Significa tener la libertad de elegir si el de los proteger. La historia contiene después de que Blade descubre que la existencia de los daywalkers poder ser mucho más antigua de lo que imaginaba. Durante años había pensado que su condición era una consecuencia extraordinaria del ataque que sufrió su madre, pero los documentos encontrados en el laboratorio demuestran que los vampiros llevan mucho tiempo investigando individuos capaces de conservar características humanas después de una exposición vampírica. Blade permanece en silencio mientras Karen revisa nuevamente los archivos, porque por primera vez aparece una posibilidad que puede cambiar completamente la forma en que entiende su propia identidad. Si existieran otros daywalkers antes que él, entonces quiz alguien haya estudiado sus cuerpos, sus habilidades y sus debilidades durante décadas. Whistler intenta convencerlo de que no permita que esa información lo distraiga de su misión, pero Blade sabe que comprender su propia naturaleza poder ser precisamente la clave para detener a los vampiros que están intentando reproducirla. Karen también descubre que varios experimentos terminaron con la desaparición de los sujetos, y algunos documentos incluso mencionan que ciertos individuos logran escapar de los laboratorios y ocultarse entre los humanos. Esto significa que la posibilidad de encontrar a otro daywalker ya no parece una simple teoría, sino una pista real que poder conducirlos hasta una organización mucho más antigua que Frost. Blade decide seguir la información encontrada en los documentos, pero esta vez no acta impulsivamente. La experiencia con Frost le ens que los enemigos pueden utilizar información verdadera para construir trampas, y por eso revisa cada detalle antes de abandonar el refugio. Karen compra las fechas, los lugares y las referencias médicas mientras Whistler intenta identificar las conexiones entre los diferentes grupos vampíricos. Finalmente descubren que una de las tilmas ubicaciones asociadas con el antiguo daywalker se encuentra lejos del territorio que Frost controlaba. Eso significa que la investigación probablemente pertenece a una organización independiente que ha estado trabajando en secreto durante muchos años. Blade prepara sus armas y decide viajar hasta ese lugar para descubrir qué ocurre con el sujeto desaparecido. Karen insiste en acompararlo porque su conocimiento médico poder ser necesario si encuentra nuevas muestras o evidencias biológicas, pero Blade inicialmente quiere mantenerla lejos del peligro. Sin embargo, Karen le recuerda que la información en que están buscando es directamente relacionada con su propia investigación y que nadie entiende esos datos mejor que ella. Whistler finalmente acepta que Karen pueda comprarles,
Aunque deja claro que la prioridad es mantenerla protegida. Los tres comprenden que están entrando en una parte del mundo vampírico que incluso Frostquist nunca llega a controlar. Cuando llegan a la nueva zona, Blade descubre que los vampiros han dejado muy pocos seals visibles. Durante el día, la ciudad parece completamente normal, pero al caer la noche aparecen pequeños indicios de actividad extra. Algunas personas entran en determinados edificios y nunca vuelven a salir, mientras ciertos vehículos circulan por las calles sin identificación. Blade observa durante varias horas antes de acercarse a uno de los lugares mencionados en los documentos. Finalmente encuentra una antigua instalación enigmática que parece abandonada, pero descubre que el sistema eléctrico continúa funcionando en algunas zonas. La entrada principal es cerrada, es que Blade busca otra manera de entrar y encuentra un acceso subterráneo detrás del edificio. Cuando desciende comienza a encontrar embalajes similares a los que aparecen en los documentos recuperados del laboratorio anterior. Karen reconoce inmediatamente que el lugar es relacionado con los experimentos sobre resistencia vampírica. En una de las habitaciones encuentran recipientes vacíos, equipos médicos antiguos y fotografías de diferentes sujetos. Algunos documentos están demasiado deteriorados para ser leídos, pero varias todavía contienen información insuficiente para demostrar que los experimentos continuarán durante muchos años. Blade empieza a comprender que la investigación no fue creada para ayudar a los humanos, sino para descubrir una manera de convertir las características excepcionales de los daywalkers en una herramienta para los vampiros. Mientras Karen analiza los documentos, Blade continúa explorando las habitaciones más profundas de la instalación. Encuentra una puerta reforzada que parece haber sido utilizada para mantener encerrado a alguien durante mucho tiempo, y el interior es vacío, pero las paredes muestran seals de que hubo una persona retenida al. Hay marcas profundas, cadenas rotas y restos de equipos médicos. Karen examina las evidencias y concluye que el sujeto pudo haber permanecido al durante años. Blade observa las marcas y comprende que quien estuvo encerrado en ese lugar no fue tratado como una persona, sino como un experimento. La idea le resulta especialmente perturbadora porque recuerda todo lo que los vampiros intentaron hacer con él durante su enfrentamiento con Frost. Pero esta vez existe una diferencia. Alguien pudo haber pasado décadas sufriendo exactamente por aquello que es especial a Blade. Entre los restos encuentran una fotografía parcialmente destruida que muestra al mismo hombre que aparece en los archivos. La imagen confirma que realmente existe otro daywalker. Karen encuentra Adam es una pequeña anotación en que indica que el sujeto escapó después de destruir parte del laboratorio. No muere durante los experimentos. Consigue salir con vida. Para Blade, esa revelación cambia la investigación por completo. Ya no están buscando una leyenda antigua. Están siguiendo el rastro de alguien que pudo haber sobrevivido durante muchos años y que probablemente sabe exactamente qué pretenden hacer los vampiros con su sangre. Antes de que puedan investigar las luces de la instalación se apagan repentinamente. Blade sabe inmediatamente que no se trata de una coincidencia. Whistler escucha movimientos en los corredores y Karen guarda rápidamente los documentos que have encontrado.
y el compulgo caminenza a lenares de enemigos. Los vampiros conocen perfectamente la estructura del edificio y utilizan los pasillos estrechos para intentar rodear a Blade. Esta vez, sin embargo, Blade no se deja llevar por la velocidad. Comprende que los enemigos quieren conducirlo hacia una zona específica. En lugar de avanzar directamente, utiliza diferentes corredores para confundirlos y consigue atacar posiciones inesperadas. Los primeros vampiros can rápidamente, pero otros continúan ligando. Algunos utilizan armas decididas para inmovilizarlo y otros intentan bloquear las salidas. Blade destruye uno de los dispositivos y descubre que los enemigos están utilizando tecnología creada específicamente para estudiar y controlar a los daywalkers. Esto demuestra que la organización ha aprendido de los errores cometidos por Frost. Después de varios enfrentamientos, Blade consigue abrir una ruta hacia la salida, pero antes de abandonar la instalación escucha una conversación entre dos enemigos. Uno de ellos menciona que el objetivo principal no era capturar a Blade, sino obligarlo a descubrir el laboratorio. Y el otro responde que ahora que Blade conoce la existencia del segundo daywalker, seguir voluntariamente el camino que ellos necesitan. Blade se detiene al escuchar esas palabras y comprende que quiz toda la investigación haya sido manipulada desde el principio. Los documentos encontrados, la fotografía del antiguo daywalker y la ubicación del laboratorio poder haber sido colocados estratégicamente para que él los encontrara. Karen también entiende el peligro cuando Blade le explica lo sucedido. Si alguien ocurre a que descubrieran la existencia del otro daywalker, entonces probablemente existe un motivo. Whistler piensa que poder estar intentando atraerlos hacia una trampa mucho mayor, pero Blade decide que no pueden ignorar la pista. Para él, descubrir la verdad sigue siendo demasiado importante. Karen, sin embargo, encuentra algo todavía más preocupante dentro de los archivos recuperados. Uno de los documentos recientes indica que el antiguo daywalker no solamente sobrevive, sino que alguien ha estado intentando localizarlo durante años. La última referencia conocida lo cita viviendo bajo una identidad humana en otra ciudad. No existe una dirección exacta, pero es una serie de lugares que pueden estar relacionados con su movimiento. Blade decide seguir esa información mientras Whistler prepara una ruta segura. Los tres saben que ahora probablemente están siendo observados, pero también saben que permanecer quietos permitir a sus enemigos adelantarse. Durante el viaje, Karen comienza a estudiar una pequeña muestra que logra recuperar del laboratorio. Descubre que contiene información gentilícia que poder explicar parte de la resistencia de los daywalkers, pero todavía no puede determinar exactamente si funciona. La muestra parece haber sido modificada varias veces y contiene rastros de diferentes procedimientos experimentales. Karen sospecha que los vampiros intentarán reproducir artificialmente las características de un daywalker, pero ninguno de los experimentos consigue producir exactamente el mismo resultado. Esto puede explicar por qué Blade es tan importante para ellos. Su condición no puede copiarse fácilmente, y es el resultado de una combinación en que todavía no comprenden completamente.
Karen tambi en descubrir que algunos experimentos provocaron mutaciones peligrosas y que varios sujetos murieron durante el proceso. La información en confirma que la organización no tiene en interés en salvar vidas. Para ellos, los sujetos son solamente materiales de investigación. Blade escucha la explicación y recuerda las palabras de Frost sobre su sangre. Ahora entiende que la obsesión de Frost quiz no era completamente personal. Probablemente hab descubierto una investigación en que otros vampiros levaban aus desarrollando y decide utilizarla para alcanzar su propio objetivo. Cuando finalmente llegan a la ciudad indicada en los documentos, Blade comienza a buscar el antiguo Daywalker utilizando las pocas pistas que tienen. Karen identifica varias referencias relacionadas con hospitals y centros médicos, porque el sujeto poder haber utilizado conocimientos científicos para ocultar su verdadera naturaleza. Whistler investiga los nombres de personas que desaparecieron décadas atrás y descubre un patrón en extra. Varias identidades parecen pertenecer al mismo individuo, aunque fueron registradas en diferentes años. Blade comprende que alguien ha estado cambiando de identidad regularmente para permanecer oculto. Esa estrategia tendrá a sentido si el Daywalker hubiera vivido durante mucho tiempo y quisiera evitar que los vampiros lo localizaran. La búsqueda los conduce finalmente hacia un pequeño centro médico donde un hombre trabaja durante las horas del día. Blade observa desde el exterior y nota algo que inmediatamente llama su atención. Y el hombre no muestra ninguna reacción negativa ante la luz solar. Eso por eso solo no demuestra nada, pero cuando Blade ve sus movimientos y escucha parte de una conversación, comienza a sospechar que finalmente han encontrado a la persona que buscaban. Karen también observa el hombre y nota características que coinciden con los documentos. Blade decide acercarse, pero no entra directamente. Primero quiere confirmar que no se trata de una trampa. Y el hombre parece completamente tranquilo y contento trabajando como si no supiera que alguien lo está observando. Sin embargo, cuando Blade se acerca a la puerta, el hombre levanta la mirada y parece reconocerlo inmediatamente. No muestra sorpresa. En lugar de eso, simplemente cierra la puerta y desaparece por un corredor. Blade comprende que ha sido descubierto y entra rápidamente el edificio. Comienza una persecución por diferentes habitaciones hasta que finalmente llega a una salida trasera. Y el hombre corre con una velocidad que confirma las sospechas de Blade. No es humano como en. Blade lo sigue hasta un edificio cercano, pero cuando entra encuentra una habitación vacía. Sobre una mesa hay documentos relacionados con los mismos experimentos que encontraron anteriormente. También hay una fotografía antigua del propio Blade. Eso significa que el otro Daywalker sabe exactamente quién era. Karen lega poco después y comienza a revisar los documentos. Entre ellos encuentra una nota escrita recientemente. Y el mensaje explica que Blade no debe confiar en nadie que diga conocer el origen de los Daywalkers. La frase parece una advertencia, pero no indica quién la escribe. Blade observa la fotografía y comprende que el hombre que estaban buscando probablemente sabe que los ligar en. De repente,
escucha una voz dest una habitachi en cercana, y el antiguo de Walker finalmente aparece y explica que lavaba aus esperando es momento, no quiere enfrentarse a Blade, pero tampoco piensa entregarse a los vampiros. La dice que la organización en que los persigue existe mucho antes de Frost y que su verdadero objetivo nunca fue simplemente crear vampiros capaces de caminar bajo el sol, cura en encontrar una manera de romper completamente la frontera entre humanos y vampiros. Y el de Walker explica que el fue uno de los primeros sujetos que sobrevive al proceso y que pas décadas haciendo de quienes cura en utilizar su sangre. También revela que Blade no es una coincidencia. Su existencia demuestra que el proceso puede producir resultados mucho más estables de lo que los vampiros creen. Blade queer respuestas sobre su propia sangre, pero el antiguo de Walker le advierte que conocer toda la verdad puede ser más peligroso que ignorarla. Antes de poder explicar se escuchan explosiones en el exterior. La organización finalmente los ha encontrado. Las ventanas comienzan a romperse y varios enemigos entran el edificio. Y el antiguo de Walker mira a Blade y le dice que ahora tender en que luchar juntos si quieren sobrevivir. Blade prepara sus armas, Whistler protege a Karen y el nuevo aliado se coloca junto a ellos. Por primera vez, Blade se encuentra frente a alguien que comparte una naturaleza similar a la suya, pero todavía no sabe si puede confiar completamente en él. Los enemigos rodean el edificio y comienzan el ataque. La batalla es diferente a cualquier enfrentamiento anterior, porque ahora Blade no es luchando solamente para proteger a los humanos. Es luchando junto a alguien que poder ser la clave para comprender su propia existencia y, al mismo tiempo, la pisa que sus enemigos levan décadas buscando. Y el combate se intensifica mientras los vampiros intentan capturar a ambos daywalkers con vida. Blade observa que los enemigos están mucho mejor preparados que los seguidores de Frost. Utilizan armas especiales, dispositivos de contención y tácticas coordinadas para evitar que cualquiera de los dos escape. Sin embargo, el antiguo daywalker demuestra que posee una experiencia enorme. Se mueve con precisión y utiliza las sombras para atacar des diferentes gulos. Blade comienza a comprender que este hombre ha pasado muchos años sobreviviendo solo. Ambos luchan de manera diferente, pero sus habilidades se complementan. Mientras Blade utiliza la fuerza y la velocidad para abrir el camino, el otro daywalker utiliza estrategia y conocimiento para anticipar los movimientos enemigos. Karen y Whistler consiguen encontrar una salida mientras los dos cazadores mantienen a los vampiros ocupados. Finalmente logran escapar del edificio, pero la organización no abandona la persecución. Ahora Blade sabe que la guerra ha cambiado para siempre. Ya no se trata únicamente de eliminar vampiros individuals. Existe una organización capaz de perseguir a los daywalkers durante generaciones, y esa organización acaba de descubrir que dos de ellos están juntos. Mientras los cuatro se alejan de la ciudad, el antiguo daywalker finalmente revela que Frost no fue el verdadero responsable de la investigación. Él solamente descubre una parte de ella.
La organización en que este tour de todo ha estado esperando durante el momento en que aparecía un dewalker estable. Blade escucha cada palabra y comprende que la muerte de Frost quiz haya acelerado el conflicto en lugar de terminarlo. Frost cura a convertirse en una criatura superior, pero quienes estén detrás de los experimentos quieren algo todavía más grande. Quieren crear una nueva especie capaz de existir sin las debilidades tradicionales de los vampiros y sin las limitaciones de los humanos. Si consiguen utilizar correctamente la sangre de Blade y del otro dewalker poder en acercarse a ese objetivo. Karen comprende entonces que su investigación también puede ser utilizada para completar el proceso. Eso significa que todos ellos se han convertido en objetivos prioritarios. Blade observa el camino delante de él y finalmente acepta que la próxima batalla es mucho más grande que cualquier enfrentamiento que haya vivido antes. Porque esta vez no es cazando simplemente a los vampiros, es entrando directamente en el corazón de la organización en que lleva décadas intentando descubrir el secreto de su sangre. Después de escapar de la ciudad, Blade, Whistler, Karen y el misterioso dewalker se refugian temporalmente en un lugar apartado donde los vampiros tendrán dificultades para encontrarlos. Blade permanece alerta durante todo el tiempo porque todavía no confía completamente en el hombre que acaba de conocer. Aunque sus habilidades demuestran que realmente posee características similares a las de Blade, eso no significa que sus objetivos son los mismos. Y el desconocido explica que ha vivido escondido durante muchos años porque la organización vampírica lo perseguía constantemente. Según él, cada vez que cambiaba de identidad, aparecen nuevos investigadores intentando localizarlo. Durante décadas aprendí a desaparecer, a evitar las cimarras y a reconocer las señales que indicaban que un grupo vampírico estaba cerca. También explica que su supervivencia fue posible porque nunca intentó enfrentarse directamente a la organización. En lugar de buscar venganza, prefiere mantenerse oculto. Blade considera esa decisión en una señal de debilidad, pero el hombre le responde que sobrevivir durante tantos años frente a enemigos que nunca dejaron de buscarlo también requiere fuerza. Esta conversación deja claro que ambos dewalkers tienen filosofías diferentes, aunque comparten una experiencia que ningún humano com en poder a comprender completamente. Y el desconocido finalmente revela su nombre, aunque advierte que no utiliza esa identidad desde hace mucho tiempo. Explica que cuando fue capturado por los vampiros era mucho más joven y que apenas entiende lo que estaba ocurriendo. Los investigadores lo sometían a diferentes procedimientos para estudiar su sangre y descubrir por qué puede soportar la luz solar. Durante el proceso, observa a otros sujetos que no tuvieron la misma suerte. Algunos murieron, otros perdieron completamente su humanidad y algunos se convirtieron en criaturas inestables que los propios vampiros terminaron destruyendo. Él fue uno de los pocos que sobrevivieron con sus capacidades intactas. Después de escapar, Paz aus intentando comprender qué había ocurrido con su cuerpo. Descubre que necesitaba alimentarse de manera diferente a los vampiros normales y que puede controlar ciertos impulsos que otros no pueden. También aprendí que la luz solar no solamente era una ventaja,
sino una característica que puede convertirlo en un objetivo permanente. Los vampiros lo consideraban una prueba viviente de que sus debilidades pueden ser eliminadas, y por eso nunca dejaron de buscarlo. Cuando Blade escucha esta explicación, comienza a comprender que su propia vida quiz haya seguido un camino parecido sin que él conociera todos los detalles. Karen aprovecha la oportunidad para estudiar el nuevo Daywalker desde una perspectiva empírica, pero lo hace con mucho cuidado porque entiende que no quiere sentirse nuevamente como un experimento. Ella le explica que no pretende utilizarlo ni modificarlo, sino comparar sus características con las de Blade para comprender que tienen en común. Y el hombre acepta porque sabe que la información puede ayudar a ambos. Karen descubre que existen semejanzas claras entre los dos, pero también en diferencias importantes. Sus organismos procesan la sangre vampírica de manera distinta y sus reacciones ante determinadas sustancias no son exactamente iguales. Esto demuestra que no existe un único proceso capaz de crear un Daywalker. Puede haber diferentes caminos biológicos que produzcan características similares. Karen considera que esa información puede ser la clave para destruir los experimentos de los vampiros, porque si ellos creen que pueden reproducir el proceso simplemente utilizando la sangre de Blade, probablemente estén equivocados. Sin embargo, también descubre algo preocupante. La sangre de Blade posee una estabilidad que no aparece en los demás sujetos estudiados. Eso poder explicar por qué Frost estaba tan obsesionado con capturarlo y por qué la organización actual lo considera todavía más valioso. Mientras Karen continúa investigando, Whistler comienza a interrogar al nuevo aliado sobre la organización en que los persigue, y el hombre explica que nunca conoce a todos sus miembros porque la estructura es dividida en diferentes niveles. Algunos vampiros se encargan de financiar los experimentos, otros proporcionan sujetos y otros trabajan directamente en los laboratorios. Incluso existen humanos que colaboran con ellos a cambio de dinero, protección o promesas de poder. Esto hace que la organización en sí mucho más difícil de destruir que un simple grupo de vampiros. No existe un único refugio que puedan atacar para acabar con todo. Cada laboratorio puede funcionar de manera independiente y muchos investigadores ni siquiera conocen la identidad de quienes están por encima de ellos. Y el Daywalker también menciona que los vampiros más antiguos consideran estos experimentos demasiado peligrosos, pero no todos están dispuestos a detenerlos. Algunos creen que eliminar las debilidades de su especie es la única manera de garantizar que los humanos nunca pueden destruirlos. Otros simplemente quieren utilizar la nueva tecnología para aumentar su propio poder. Blade comprende entonces que la división interna entre los vampiros puede convertirse nuevamente en una ventaja, pero esta vez la situación es más peligrosa porque algunos enemigos podrán estar dispuestos a colaborar temporalmente con ellos para detener la investigación. La información más preocupante aparece cuando el Daywalker explica que la organización posee una instalación central donde se almacenan los resultados de todos los experimentos realizados durante décadas. Esa instalación contiene muestras de diferentes sujetos, documentos sobre los primeros Daywalkers y registros relacionados con Blade.
Y el problema es que nadie conoce exactamente dónde es ubicada. Y el daywalker solo recuerda que fue trasladado una vez durante su cautiverio y que el viaje duró varias horas. Estaba encerrado y no podía ver el exterior, pero recuerda ciertos sonidos, cambios de temperatura y el ruido de trenes subterráneos. Karen utiliza esos detalles para intentar identificar posibles ubicaciones. Whistler revisa mapas antiguos y descubre que varias instalaciones vampíricas conocidas están conectadas con redes subterráneas abandonadas. Blade entiende que si la organización en construye su laboratorio principal debajo de una ciudad, probablemente elige un lugar donde pudiera mover personas y materiales sin ser detectada. La búsqueda se convierte entonces en una investigación mucho más compleja, por tender en que localizar una instalación en que probablemente haya sido decidida para permanecer invisible incluso para otros vampiros. Blade decide que no pueden esperar demasiado. Si la organización sabe que ambos daywalkers están juntos, seguramente comenzar a mover sus muestras y destruir documentos importantes. Y el nuevo aliado es de acuerdo, pero insiste en que atacar directamente es un error. Durante los aprende cómo funciona la organización y sabe que sus miembros utilizan solos para atraer a los enemigos hacia instalaciones secundarias. Blade no está acostumbrado a esperar, pero reconoce que esta vez la estrategia es más importante que la fuerza. Karen propone utilizar uno de los documentos recuperados como suelo. Pueden hacer creer a los vampiros que encontrarán información sobre la ubicación del laboratorio principal y observar quien intenta recuperarla. Whistler considera que el plan es peligroso, pero también entiende que puede proporcionarles la primera pista real. Blade acepta y comienzan a preparar una operación cuidadosamente controlada. Karen prepara un archivo falso que contiene información suficientemente creíble para llamar la atención de los investigadores. Y el objetivo no es engañarlos durante mucho tiempo, sino conseguir que alguien de alto nivel revele de llevarse el documento. La trampa funciona más rápido de lo esperado. Durante la noche, un grupo de vampiros aparece cerca del lugar donde hallaron el archivo. Blade y el nuevo daywalker observan desde una posición oculta mientras los enemigos recuperan el material. Uno de los vampiros parece ser un simple mensajero, pero otro permanece en el vehículo y no participa directamente. Whistler sospecha que el segundo individuo es más importante. Blade decide seguirlo sin atacar. Y el vehículo atraviesa varias calles y finalmente llega a un edificio aparentemente normal. Y el hombre entra y desaparece durante varios minutos. Cuando vuelve a salir, lleva una pequeña caja protegida. Blade comprende que probablemente se trata de una muestra o algún tipo de documento. Y el grupo contiene movidos hasta llegar a una zona industrial. Cambian de vehículo y siguen una ruta diferente. Y el daywalker reconoce el procedimiento y explica que están intentando ocultar su destino real. En lugar de seguirlos directamente, utilizan una segunda ruta para evitar ser rastreados. Blade decide mantenerse a distancia y utilizar diferentes puntos de observación. Después de varias horas, finalmente encuentran una entrada escondida que conduce hacia una instalación subterránea. La instalación no parece ser el laboratorio principal,
pero contiene suficiente actividad para demostrar que est en cerca. Blade, Whistler y el Daywalker entran con extremo cuidado mientras Karen permanece en una posición segura analizando las comunicaciones. Dentro encuentran varias salas con documentos y equipos modernos. Esta vez la organización parece haber actualizado completamente su tecnología. Ya no existen solamente herramientas antiguas y recipientes rudimentarios. Hay sistemas avanzados para analizar sangre, maras de contención y dispositivos capaces de controlar la exposición en diferentes niveles de luz. Y el Daywalker observa una de las habitaciones y reconoce el diseño. Explica que instalaciones como esa eran utilizadas para preparar sujetos antes de trasladarlos al centro principal. Blade encuentra una lista de nombres y descubre que algunos corresponden a personas que han desaparecido recientemente. Eso significa que la organización sigue capturando humanos para sus experimentos. La misión en adquiere entonces una nueva urgencia. Ya no busca únicamente información sobre Blade. También necesitan liberar a quienes están siendo utilizados como sujetos. Blade aber una de las redes de contención y encuentra varias personas encerradas. Algunas están inconscientes, otras parecen haber sufrido diferentes grados de infección. Karen entra para evaluar su estado y comienza a proporcionar primeros auxilios. Y el problema es que no puede garantizar que todos sobreviven. Algunos han recibido tratamientos experimentales que alteran gravemente su organismo. Blade observa la situación y siente una mezcla de rabia y frustración porque recuerda que muchos otros pudieran haber pasado por lo mismo. Whistler le pide que mantenga la concentración porque todavía están dentro de una instalación enemiga. Blade acepta y continúa avanzando, y el Daywalker encuentra una sala donde se almacenan registros de los sujetos y descubre que varios de ellos fueron seleccionados debido a características genéticas específicas. Esto confirma que la organización es buscando personas con determinadas condiciones biológicas que pueden facilitar la creación de nuevos Daywalkers. Blade comprende que no necesitan solamente su sangre, están intentando descubrir que características humanas permiten que un organismo resista la transformación vampírica. Karen encuentra entonces una información en que cambia la situación. Los investigadores han identificado un factor presente en la sangre de Blade que parece estabilizar las características vampíricas sin eliminar completamente las humanas. Si consiguen aislar ese factor, podrán utilizarlo para modificar a otros individuos. Pero el documento también contiene una advertencia escrita por uno de los investigadores. Y el procedimiento todavía no es estable y existe un alto riesgo de que los sujetos pierdan el control. Eso significa que la organización todavía no ha conseguido su objetivo. Blade comprende que todavía existe una oportunidad para detenerlos antes de que desarrollen una versión estable, pero también sabe que cada día que pasa aumenta la posibilidad de que descubran cómo hacerlo. Whistler propone destruir la instalación inmediatamente, pero el Daywalker insiste en que deben encontrar primero los datos que indican de dónde está el laboratorio central. Si destruyen el lugar demasiado pronto, podrán perder la única pista que tienen. Los cuatro continúan avanzando hasta encontrar una sala protegida por una puerta especial.
y el daywalker reconoce el sistema de seguridad porque es similar al que utilizaban durante su cautiverio. Dentro encuentran una enorme cantidad de documentos y registros digitales. Entre ellos existe una carpeta dedicada exclusivamente a Blade. Su nombre aparece acampado por diferentes fechas y observaciones sobre sus enfrentamientos con vampiros. Los investigadores han seguido sus movimientos durante años. Incluso tienen información sobre sus armas, sus medicamentos y sus patrones de combate. Blade comprende que la organización lo ha estudiado desde mucho antes de que él supiera que existe. Pero lo que es la sorprende y es una seche en que contiene información sobre su madre. Los documentos mencionan que su infección fue considerada un caso extraordinario y que algunos investigadores comenzaron a estudiar el niño que sobrevive al proceso. Blade observa las páginas y finalmente comprende que su existencia pudo haber sido observada desde el principio. Lo que él consideraba una tragedia personal quiz también fue un acontecimiento que los vampiros llevaban décadas esperando. Antes de que Blade pueda leer ms, las alarmas vuelven a activarse. La organización ha detectado la intrusión. Las puertas comienzan a cerrarse y varios vampiros se desplazan hacia la sala. Blade toma los documentos más importantes y ordena que todos se preparen para salir. Y el nuevo daywalker se coloca detrás de él mientras Whistler protege a Karen y a los supervivientes. Los enemigos entran por diferentes accesos y comienza una batalla desesperada. Blade utiliza toda su experiencia para mantenerlos aliados mientras el daywalker destruye los dispositivos de seguridad. Karen consigue transferir parte de los archivos antes de que el sistema se bloquee. Finalmente, Whistler encuentra una ruta de emergencia que conduce hacia el exterior, y el grupo consigue escapar, pero la instalación queda parcialmente destruida. Sin embargo, los documentos que logran recuperar contienen algo que cambia completamente la misión. Entre los archivos existe una referencia a la ubicación de una instalación central y una fecha programada para iniciar un nuevo experimento. Blade mira el documento y comprende que tienen muy poco tiempo. La organización es preparando un procedimiento que utiliza muestras de sangre de diferentes sujetos para intentar crear un daywalker artificial. Si el experimento funciona, podrán producir criaturas capaces de caminar bajo el sol y conservar las capacidades de los vampiros. Pero existe otro detalle todavía más preocupante. El procedimiento requiere una muestra de sangre de un daywalker estable. La única muestra suficientemente estable que conocen pertenece a Blade. Eso significa que la organización no abandonar la persecución. Ahora saben que Blade posee la pieza que necesitan y que él tiene información sobre su laboratorio. Y el nuevo daywalker le explica que la organización probablemente intentar capturarlo antes del comienzo del experimento. Blade responde que entonces tendrá que ligar primero. Karen prepara todo el material científico que pueden necesitar. Whistler revisa las armas y el grupo comienza a organizar su próximo movimiento. Esta vez no van a esperar una emboscada. Van directamente hacia el corazón de la organización. Mientras se preparan para partir, el nuevo daywalker le revela a Blade una última información. Y el laboratorio central no es solamente un lugar de investigación.
También están mantienen a los sujetos que consideran demasiado importantes para destruir. Entre ellos poder existir otro dewalker que desaparece muchos aos atrs. Blade comprende que quiz est en a punto de encontrar respuestas sobre su propia naturaleza, pero también entiende que el riesgo es enorme. Si la organización en descubrir que los cuatro conocen la ubicación del laboratorio, probablemente utilizar todos sus recursos para detenerlos. Blade mira a Whistler, después a Karen y finalmente al hombre que durante décadas sobrevive escondido de los vampiros. Por primera vez, los tres guerreros y la científica forman un equipo unido por un objetivo común. No buscan poder ni reconocimiento. Quieren impedir que los vampiros conviertan la naturaleza del daywalker en un arma. Y mientras el grupo se prepara para entrar en la última instalación, Blade sabe que esta batalla podrá ser diferente a todas las anteriores, porque esta vez el enemigo conoce exactamente que es, Simo lucha y que desea proteger. La organización lleva décadas preparando para ese momento, pero ahora Blade también es preparado para enfrentarse a ellos.